Ladies and gentlemen, boys and girls in the building, in the house. Tuko na jamaa ambaye anasumbua kwenye mitandao. Mwana biashara huyo. Amejua kuitumia mitandao. Ndugu wangu Khalif. Kwa sababu ni content creator pale. Bado ni muuzaji magari. Na atakupasha ukicheza huko kwa Twitter. Hapo pasha sijagongana nako bado. Ni kwa sababu unamfuata kwingine. Khalif, Kairo, mambo vipi? Mambo iko sawa. Karibu sana brother. Karibu sana kwenye studio ya Radio Maisha. How are you feeling? I'm feeling perfect. Mambo iko sawa. Mambo iko best. Studio rembo sana. Ni mimi ndo naifanya kwa rembo. Kuja wakiwa majamaa peke yake. Bado utapenda tu. How are you doing? Habari ya kazi? Kazi iko sawa kabisa. Unajua nilikuwa pale juu na warm chakula yangu. Nikaangalia parking, nione amekuja na gani. Sasa lakini umekuja na gani leo gari? Porsche. Kwa sababu mimi naona kufuatilia sana kwenye mtandao, kwenye Instagram pale kama kuna gari ambayo umeuza saizi ni Porsche. Porsche. Vile ni wao mwenyewe tu umeamua kuiuza vile ama pia kuna ambassador umepatiwa na Porsche? Hapana, sijapewa ni ambassador na Porsche. Mimi naipenda tu. Kwa sababu najua unauza gari nyingi. Nauza gari nyingi, but hiyo mimi naipenda pia. Kwa sababu gani? Mapenzi yake ni nini inakuwa tofauti na gari zingine? Unajua Porsche iko na hiyo vibe ya vijana hivi. Unajua Range Rover kidogo iko na it's a mature vibe. V8 Prado hizo za politicians, watu ambao wamekomaa kidogo, but Porsche ni brand ambayo yani vijana wadogo wanaweza endesha. Because they make a lot of sports cars. Unahitaji moja. Unahitaji, asante sana. Unamiliki kampuni inaitwa Kairo. Wasichana kwa production wameamka. Wamesikia magari. Kai ni wewe? Yeah, Kairo is my sister, big sister. Oh, really? Yeah. Actually, it's family patriarch was Kairo, family matriarch was Caroline. So Kai and Karo, Ile majina yako kamili nayo kwa sababu kwa ongea na ananiambia akija nakwambia majina yako uta. No, majina yangu kamili ni Joseph Kairo. Hey! Yeah. Jose. Yeah, Jose. Wewe ni Joseph? Mimi ni Joseph, yeah. Wa Kairo. Ni wa Kairo? Wewe? Mimi ni Kikuyu. Mbona? Kwa nyumba. Kikweli mimi siku zote nimekuwa najua jamaa bado ni Msomali fulani. Nimekuambia aje Kairo sasa zile. Na watu wasema nakaa Msomali. Kwa hivyo nikiwa high school nilikuwa Khalif. So ikastick hata even after nimemaliza shule. Bado jina bado ndio bado. Ndio natumia bado kwenye Instagram. Hata kwenye Instagram, kwenye Twitter hiyo ndio jina ambalo mimi natumia. Kwa ufupi hiyo kukua confused na jamii ya Somali imeanza kitambo. Imeanza kitambo toka nikiwa high school ya. Na wazazi umeongea nao akakwambia hakuna huko katikati somewhere. Sitakangi kuwapea pressure mambo yao sasa. Sawa. Tuko mbele pamoja. Tell us about yourself. Wewe ni kijana mdogo na miaka 27. Here we are talking about a guy ambaye amechukua the internet by storm ukiuza magari. Tell us about you, a little bit about you. Umetokea wapi na vitu kama vile? Nilizaliwa 1996 November. Na actually sasa niko na 26 na turn 27 this year. Nimekuwa na passion ya napenda magari, napenda mandege. Those are my two major. So ndege pia unatembesha pia? Bado najua kuendesha ndege na pia napenda kuuza magari sana. Kwa hivyo those are my two passions. Nimegrow up mtaa wa Kawangware pale Mboseni. And nimekuwa nikiuza magari toka nikiwa 18 years. So I think I have kama experience kama miaka 8. Hii passion ya magari imetokea wapi? Ilianza tu nikiwa kijana mdogo. I think toka toys, era nakumbuka nikiwa mdogo toys zangu zilikuwa magari na ndege hizo mbili. Na I think mandege tulipeleka trip ya shule. I was a very small boy pale Wilson na from that age ikaanza kuniingia. Nyumbani magari na mandege kidogo. Magari pia. Hapana, nyumbani hatuko na magari. Nimelelewa na mamangu single mother, kwa na duka hapo mali inaitwa Mboseli Kawangware. Watu wengi wanamjua. Ukienda tu hapo ulizie duka ya mama Kairo utaonyeshwa kwenye duka ilikuwa. Okay. So I remember reading kwamba ulivyoenda airport Wilson, ukaona ndege, ilikuvutia sana. When you finished school, what happened? Nini ulifanya sasa? Okay, when time nilimaliza shule, my mom couldn't afford. Unajua pia flight school si cheap. It's very expensive, So when nilianza kuuza magari. Because now nilijuliza one thing sikuwa nataka kufanya. Sikuwa nataka pursue kitu ambacho sitaki kufanya. Jua mara nyingi unapata vijana wanamaliza shule, mzazi anakupush. Mimi nataka ukue daktari, mimi nataka ende ufanye HR. But you see hiyo si passion yako. So unapata mtu anatumia a lot of time in school akipasua kitu ambacho si chake. True. So mimi in my case nilienda nikaambia mama yangu, mimi nataka kuuza magari.
aliona ni kama kidogo nikaa sijui chenye ambacho nasema. Lakini nilitama nikatafuta kazi, and I was fortunate enough nikapata kazi kama salesman. So then after kufanya kazi for almost 4 years I was able to raise some money kwa magari tu. Hii tu kuuza, unauza moja unalipa commission kidogo. So hivyo nimeenda nitengeneza networks, ikafika mahali sasa hata nikaweza kujiingiza flight school. Na unapeleka mbio Kairo bwana. Pole. So tupatie, how did you convince? Unajua sisi ninavyoelewa mimi, mtu ambaye ataandikwa kwa sehemu ya kuuza magari, lazima uwe na ujuzi wa magari. Ulimconvinceaje yule jamaa akuhaye wewe? Huyu jamaa nilienda kwenye showroom yake. Jamaa alikuwa anaitwa Sam. Kuna showroom pale Valley Arcade. So nilienda kwa showroom yake. Na I think aliangalia confidence. Because mimi nilimwambia the only document nilikuwa nayo at that point ilikuwa driver's license. Nikamwambia on the flip side najua kuendesha gari. So I can still run a few errands, but intention yangu kuja hapa mimi najua naweza uza magari. Then it's good to note that Juma mangu alikuwa na duka. Nilianza biashara from a very early age, because as early as class 4 and actually class 5 my mom alikuwa aniachia duka. Anaenda afanya shughuli zake na anapata nimuuza from a very early age. So biashara ilianza kuniingia kitambo. So sema gari yako kwanza kama unakumbuka ilikuwa ni gani? Na ilikuwa gari yangu kwanza niliuza ilikuwa Nissan Primera. Ilikuwa registration I think it was a KBP if I'm not wrong, ya white. Na nakumbuka niliuza Nakuru. I remember I delivered it to Nakuru it was on a Monday afternoon. Sijai sao. Na niliuzia mama fulani aka trade in na Toyota ST. I keep forgetting her name, but niliuza Nakuru. And after that I've never turned back. The first sale is always the hardest, but ukishauza ya kwanza na basi inamaanisha game imeshakubali. So ukauza kwa Sam pale. Magari kwa muda upi before now you moved? Niliuza kama 2 years. 2015, 2016, 2017 January. And nikaona sasa I think nimegain experience, nimeelewa industry. So I decided to go freelance. Freelance, what do you mean? Freelance inamaanisha kama maybe wewe uko na gari yako unataka kuuza. Unaweza nipatia, nenda na kutafutia customer. Alafu nikiuza na nilipa commission yangu, but I'm not tied to any car dealership. Ile tu tunaifanya informal. Hata naweza kushikanisha, niseme nimekuletea customer, ukiuza utanipatia kama maybe 10,000 hivi, 5,000 hivyo tu. So ukafanyia freelance kwa muda gani? Nilifanya freelance kuanzia 2016 hadi around 2020. 2020 that's when nili set up our first showroom. That's when we actually tulifungua showroom kwetu Imports by Kairo. So hapo sasa ndo kaanza kuleta sasa magari yako mwenyewe. Now so unajua sasa once umefungua kampuni, sasa kupata investors is very easy. Sababu sasa unajua umeanza kuwa formal. Now you are a formal person, uko grounded mahali moja. You know the biggest challenge na biashara inakuanga times ukifanya very informally, hata kwenda bank kama hata kwenda kwa mtu ambao anataka pesa uweke kwa biashara is very difficult. But unajua once watu wanaona kuna venye umejipanga, uko na kampuni, uko na structures, uko na vision, unaelewa kitu ambacho unafanya. There are many people who can invest in you. And there are many people who can actually finance you. Lakini ni lazima kwanza ujipange. Vision yako ikuwe clear. You need to have a clear vision. Ukiulizwa 10 years from now, tukikupatia let's say unataka loan ya 500,000, tukikupatia pesa unataka how do you want to yani unataka kugrow pesa at what rate every. I think hapo ndio mali pia maybe vijana wadogo wanakosea hapa. Watu wako na talent ya biashara, but hiyo kuscale yani kuimplement, yani hata ukienda uuze hiyo biashara someone can buy it. I think ndio tunakuanga na shida. Nataka unieleze kuhusiana na Imports by Kairo, kwa sababu ile ilikuwa ni partnership, right? That was ilikuwa partnership. Ilikuwa wewe sasa your experience, how did you convince them to partner with you, na iliendaje? No, tulikuanga actually three friends. I'd say we were three friends, and we sat down. Me time nilikuanga I already had the page. I actually founded the page. Imports by Kairo nilifound 2017. If you go even to their page, one the history, I founded it was called Khalif Kairo, nikabadilisha jina ikakuja Imports by Kairo 2018. So these were people nilikuwa na trade now within the industry. So I told them at that point, since it was my first major company, I felt I couldn't do it alone. So I felt I needed to partner with like-minded people. Because you see some of these businesses, biashara times pia huwezi fanya peke yako.
you need to have like-minded businesses. But I think along the way kila mtu alitupa vision zetu zilicollide. I don't want to say maybe ati mtu ni mbao or anything. I just feel kuna mali nafikanga in business where your visions are not aligning. So mkifanya biashara na mtu, you need to have aligning visions. Unajiona wapi in 5 years? Intent yako ni what are you willing to sacrifice? You see, unaweza kuwa na mtu mnafanya biashara but kama those visions zina clash, then now it becomes very difficult to work together. Yeah. I think that was what happened. If kamali now we could not work together. Yeah, so I decided to resign from that company. I was a director. I was actually the founder. I decided to resign and I went and formed Kairo, which is now my company, and I'm all alone. There's no other director. I'm the sole founder of that company. Okay. Yes. Mwende Masharia here. Bwana Clement tufefua hapa hivi. And of course tuko na Khalif Kairo ambaye he has made a mark for himself pale kwenye mitandao kwa kutumia just social media pages zake kwa kufanya biashara ya kuuza magari. Yes. Sasa page ulizianzisha lini na nini likusukuma kujua kwamba using this digital space I can actually do business? I think nilirealize unaweza uza magari online in 2014. Kwa sababu hiyo time kulikuwa na website ilikuwa inaitwa OLX. So nilikuwa najiuliza basi kama watu wanauza simu huku, watu wanauza maybe laptops huku, kwa nini watu wasiuze magari? Ndio kitambo ungetaka kununua gari ilikuwa inabidi unaenda kwenye mall. Zilikuwa zinawekwa kwenye notice board. Karatasi, maybe hii gari inauzwa na mzungu fulani, anaweka details zake hapo. Ama unapata maybe kama ni showroom yani lazima uwe na showroom karibu na barabara. Kama sasa ni Ngong Road, customer akipita anaona gari imepakiwa hapo. Then kulikuwa na ile Sunday bazaar. Lakini mimi juu ni mtu anapenda stories za digital online. I thought maybe kunaweza kuwa na other avenues. And I remember nikianza ku market magari na Facebook around 2015 2016. Very few dealerships in Kenya were doing it. Watu wako wanaona, in fact nakumbuka kwenye showroom nikiulizwa, watu wako wa Facebook kweli ni serious? Unajua Facebook ni utani tu, ni mzaha. Hiyo ndio ilikuwa perception ya watu. Na hata sasa bado hajabadilika. Hata tukiacha mzaha pia utapeli pia uko pale. Kuna utapeli mwingi lakini mpaka kubuild trust. Exactly. Unajua sasa inachukua time, but hiyo time hata ile kujaribu ile tunapata page moja kukua. Haikuwa bado watu wako wameona potential ya hizi social media na biashara. Watu walikuwa tu ni for fun yani. Ni kama TikTok. Unajua TikTok watu wanaanga ni mchezo tu, lakini there's a lot of business kwa TikTok. Of course. Sasa Khalif jamani, tulikuwa tunasema hapo awali somebody asked you kama kufika paka saa hizi. Sababu ama idadi ya magari ambayo umeuza umekumbuka? I think hata nilisha lose track. Lakini umeuza mengi. Kama ngapi? Mengi. Over 500, over 400. Basi tuongee basi most expensive gari ambayo ushauza. Tumeleta G63. Ilikuwa na street value ya around 40 to 50 million. Yeah. Hapa Kenya hii yetu. Juzi tu. Mtu akanunua. Hata mtu Clement ananunua. Mwanasiasa. Hapa watu wa biashara tu. Wanasiasa wanunui magari. Wanaona magari watu wa biashara. Okay. Hiyo gari ya biashara la binafsi tu. No gari yake tu yake tu. Matembezi tu. Pole Cheapest ambayo uza. Ati? Cheapest. Tulikuwa na gari. Kuna gari tumepeana Twitter juzi ya 140,000. Umepeana ama umeuza? No, tulipeana. I saw that one. Tulifanya competition. But technically it's one of the lowest cars yenye tumeuza, one of the cheapest cars in our inventory. Na hata jana tunapata hizo gari hata za 300. Kenda kwa website yetu kaiandcaro.com, utaona hizo magari ni mingi sana. So many of them, kuanzia hata 300, 400, 500. Na kuna bado za 40 million, 50 million ukitaka. So sisi tuna cater to the whole market. Gari mzuri ni gani? Ina depend na kile ambacho unataka kufanya na gari. Unajua tu ya kibinafsi. Ina depend matumizi gani. Ukiuliza kijana kama mimi, gari mzuri ni gani? Mimi nitakwambia ile gari iko na mbio, ile inapita mahali watu wanaangalia. Maybe ukienda kwa mkulima muulize gari mzuri, ndiye atakwambia nataka double cabin. Ukienda maybe kwa let's say mtu ambaye anafanya biashara ya Uber, yeye atakwambia nataka ile gari ambayo ikunywi mafuta. So gari mzuri na depend pia na matumizi yako. Basi tuangalie tu kwa kijana ambaye labda ndo anataka kuchukua gari lake la kwanza. Vitu gani anafaa kuzingatia? Kitu ya kwanza, angalia unaingiza pesa ngapi kwa mwezi. Swali ya kwanza ndio hiyo. Kwa sababu unajua unaweza nunua gari alafu kashindwa ku-maintain. So number 1, are you able, unaweza ku-maintain ile gari. Ikienda service utaweza kulipia hiyo service. That's the first thing naambianga vijana wanaangalia. First of all, angalia budget yako na kwenye mfuko imefika. Usiende ununue gari alafu kidogo
kitu kifanyike ambapo gari nataka tuseme 50,000 kufanya repair na uwezi nauna hiyo pesa, inabidi ama inabidi unaficha gari saa zingine kwa sababu una pesa ya mafuta. So you always buy gari ambayo iko kwenye budget yako. Ukinunua gari ambayo iko kwenye budget yako unaweza maintain, the car is going to serve you longer. But ukinunua gari yenye yuko it's not within your range, inamaanisha utakuwa una ground hiyo gari mara mingi juu hauna pesa ya kumaintain hiyo gari. Wewe mwenyewe binafsi sasa kwa umekuwa mtumizi wa mitandao ya kijamii yes. kwa ajili ya kupopularize biashara yako na utendakazi wako. Hii imekufanya pia umekuwa a person of interest. Mimi nakuonanga huko tu kwa kublogs wamekuandika huko. How has this impacted your personal life and your personal space? No, I'm still having problems kuadjust. Sisi sema ati nimeadjust vizuri, but I'm slowly learning how to adjust. Kwa sababu siku hizi naenda mahali, maybe nimeenda out ama niko na kijana wangu napiga malab zetu, mtu ananisimamisha, nimekuwa na online. So of course kuna zile concerns hata za personal security maybe. Kuna unajua sasa ujui, everybody knows you. There's nothing as bad kama watu wanakujua na huwajui. Unajua kama maybe ujulikani unaweza enda mahali ukakaa chini na kuna mtu anakujua, nobody is taking interest in you. Maybe mtu amekuona online unauza magari, maybe ana assume you might have money. So you see this an element ya personal security. Pia of course kuna stories za bloggers. Majuzi there was a small incident nilikuwa na with a certain blogger. People write a lot of things online. But I'm starting nenda nikiadjust na nikielewa kwamba you cannot respond to everybody. Na hata upende watu lazima wataongea. So I'm still learning how to adapt. Okay. Taking you back, tulikuwa tumezungumzia kampuni ambayo mlikuwa mmeregister na wenzako. Yes. Baada ya pale kesi ikafika kotini. Ile kesi iliisha melena namna gani? No, bado kesi iko kotini, bado iko pale kwenye high court. Kwa hivyo tuwezi ongelea sana. Sasa mambo ambayo kishingia kwenye koti. Now that's within the jurisdiction of the court, yani waamue. But ndio mambo ilifika mahali ka escalate kidogo. I think that the whole separation aspect kidogo it was blown out of proportion. Sababu unajua hizi vitu za watu kutoelewana ni vitu ambazo zinafanyika hata katika jamii. Kuna break up, utapata maybe watu wali break up quietly, kila mtu anafanya vitu zake, na there are some break ups ambazo unapata ni toxic, watu wanaenda online wanafanya sijui nini. Okay. Because you had to start all over again. Ilibidi nianze from scratch. Tell me about that particular period. Ilikuwa vipi? Kwa sababu hapa you're from an established business, you know. Now hichi kisa kimekuja kimetokea, mmevurugana na wenzako, mmekosa kuelewana. Ilikuwaje na kuanza upya? Kwa mtu ambaye hata sasa hivi anaweza kuwa anapitia kitu kama hicho, anaweza kuborrow 1 or 2 lessons. Mimi naweza sema tu ni Mungu. Unajua watu wasemanga ni God, lakini yangu naweza sema tu ni Mungu. I think ile tu faith yangu juu mimi ni Mkristo, naombanga sana. Hiyo naweza sema tu ni Mungu alinishikilia, kwa sababu it was a very trying moment for me. Kwa sababu at that point nilihisi ni kama I've lost everything ambao nilikuwa nimewakia for my entire life. Kwa sababu I left with nothing. Nilitoka hapo bila kitu chochote. Everything in my life ilikuwa ina mess. Lakini unajua Mungu naye anajua kurestore. It did not take me even 3 months na already nilikuwa nimesha recover. Ilikuwaje kuanza kwako tena? Ilikuwa unajua one thing ambayo nilikuwa shinda nikijikumbusha ni kwamba kama unaomba na unajua Mungu ako upande wako, unajua ni wewe, unajua kitu muhimu in everything you do ni ile conscience yako, unajua hujafanya kitu ambacho si kizuri. Unajua shida inakuanga maybe ulikuwa unafanya something that was wrong or something that was illegal na mambo yamekugeukia, now you're paying for your sins. Lakini ambapo unajua vizuri between you and God, unajua huwezi danganya Mungu, huwezi jidanganya. Wewe unajua you did your part, you did your best, na mambo yameenda jinsi ambavyo yameenda. Ukiwa na that sort of encouragement, kurecover inakuanga rahisi, because you know at the end of the day you can always do whatever you did. You can always do the same script, because kile ambacho nafanya sasa there's nothing different I'm doing. Ni ile effort tu nilikuwa naeka imports, I'm still doing the same thing. Na bado naamka kila siku naenda natengeneza video, bado na serve clients wangu with the best interest. And you know sasa hiyo tu consistency. Mtu ambaye alikuwa ananijua nikiwa ile kampuni nyingine hata kuja tu kwangu kununua gari, even most of the staff wamekuja tu, bado nilifungua kampuni nikiwa peke yangu within kama sai almost watu wote ambao nilikuwa nafanyia kazi they came and joined me. Kwa sababu you see the energy is still the same. Mungu ni ule, mambo hajabadilika. Kwa hivyo it was just right now I look back naona it was not a big deal, it was just a small setback. Na ni kawaida in life, mambo yezi kuwa pia smooth 24/7. Lazima kukue na hizo challenges, they also make you strong. Okay. Yeah. Lessons ambazo umejifunza kama mwanabiashara, a budding mwanabiashara, a young business person. Yes. Some of the lessons umejifunza.
Number 1 ni mzuri kuomba. First things first. So unaomba sana. Mimi naomba. Mimi napenda acha niseme tu ilifanya nikafika at a certain point nimeanza kuelewa ambavyo jinsi ambavyo dunia inafanya kazi. There are so many things na kuanga beyond us. Unajua times unaweza fikiria maybe wewe ni mjanja sana ama you're very hardworking. Lakini kuna watu, there are people who are more hardworking than you. True. And at times you have to give credit to the person above. Huyo ndio the master planner. Yeye anajua kila kitu. So I think that was the first lesson. Nilielewa mara mingi kwa hii maisha you could be doing very well. Na hiyo kiburi kikuingia kwa kichwa, usahau ni nani alikufikisha hapo, it's very dangerous. Number 2 nimelearn you also need to understand that people are different. Kama unaenda kufanya biashara partnership, ni mzuri uelewe unafanya biashara na nani. Mkwaje, how do you relate? Na ukianza kuona maybe kidogo amuelewani, it's very good from a very early stage ukue ready for the worst case scenario. I think hiyo ndio mistake watu wengi wanafanya. I think even in marriages maybe unafanya harusi na mtu na maybe kuna a lot of warning red flags lakini bado unaziignore. It's another thing. Me squeeze I don't like ignoring. Nikiona tu kuna shida kidogo sitaki kukaa mahali fulani. Wacha niondokee. But kitambo nilikuwa na take a lot of risk. Nowadays I don't take those risks. Hata kama nafanya biashara juu bado partnerships sisi mtu aifanya partnerships. I'm still doing other partnerships. But I'm very keen naangalia mtu ambaye tunafanya partnership. Vision yetu nini? Jaribu kuongelesha mtu. Elewa objectives zenu ni nini? Ukishaelewa personality ya mtu na kukuwe na hiyo urafiki, sasa now it's very easy kufanya biashara. But sasa kama unaingia mahali na yani wewe mwenyewe hata ujielewi wewe mwenyewe how you do your things, hata mwenyewe uko na issues zako because nobody is perfect, then it's going to bring problems in the future. Umeongea marriage. Wewe sasa si ushatengeza pesa huku. Wewe bado ushatengeza pesa huku. Una mipango ya kuoa, ushaoa labda? Hapana, bado mimi sijaoa. I think sai bado natafuta pesa. Lakini uko na kijana pale. Yeah, niko na kijana lakini bado sijaoa. Nataka usitoke mtoto soko, mtu ataki kutoka soko. Hapana, kijana yuko. Mtoto yuko namlea. Lakini ndani ya soko ndio wako zaidi. Kwenye ile Kairo ndadako. Yeah, Kairo ni business partner ama ni Apana, I think mostly it was to pay tribute to the family. Because you see even imports by Kairo. Kairo is my grandfather. I was named after my grandfather. So mi nataka hiyo jina, you know, the family legacy. Because kitu ambacho nimerealize pia Kenya hatuna family businesses. With the exception of the Asian community. Hao ndio wamemaster. Unasikianga Rahim Tula and Sons. Asia sijui Patel and sijui nani. Hao wamemaster biashara to that level. So mi pia nataka create ile family dynasty. Yenye hata nikikufa in the next maybe I don't know how many years ile yenye Mungu atanipatia. Hii biashara itaendelea for another 500 years. Kiingilizi kampuni kubwa hata za dunia kina Mercedes, kina sijui kampuni gani, all these companies, the founders, these are most of them unapata ni maybe family business, maybe 2 partners. But even after the founders die, kampuni bado inaendelea kugrow. So I'm also trying, mimi ndio kitu ambacho mimi nataka kufanya. All right. Yeah. Jamaa hapa hivi anauliza jamani, Kai atuambie net worth yake. You know, ara sijaifikiria mambo ya net worth. Unajua sasa bado najaribu bado kubuild hizi biashara. I've never sat down nikafikiria juu ya net worth. Actually I've never really sat down and nikajiassess. Even if you asked me today what is the value of my car, I've never even called someone to come value. Me, I've just been working. Nataka tu kuwork, vitu iko stable. I think a time itakuja yenye sasa ndakaa chini niangalie niko na madeni zinakaaje. Juu mwanaume akosangi madeni. Liabilities zangu zinakaaje, assets zangu zinakaaje. But up until this point wacha niseme ni bidii tunaeka. Umesema ati the value of your car. Hivi kwa wewe ambao unauza magari, kwani hivi una gari moja ama ukijisikia leo ama unachukua hili unaendesha? Hapana, mimi niko na gari yangu tu moja. Niko na ile gari yenye mimi naendesha every single day. Lakini unajua pia ukiuza magari utajipata ukitumia magari mengi. By nature of the job. Unajua maybe unataka kwenda ku test drive gari, so unaona okay nimetoka job 5. Kuna hii gari imekuja hapa, acha niende nisikie kai iko na any mechanical problem. So unaenda nayo nyumbani. But I have my car. Niko ile tu gari. Siku hizi nimekuwa mtu wa Porsche. I used to be nilikuwa mtu wa Audi sana, but I think nimeendesha Porsche kanifurahisha. Dream car yangu bado ni Porsche, but hizi performance. Hizi za chini hizi 2-seater. Those ones. Sasa hivi kwa hivyo wewe unasema unasomea kuendesha ndege? Na bado niko shule ya piloting. Okay. Pale Wilson. Wewe pia ni kujibamba tu ama unataka pia uanze upasue pia? No, mimi ukiniuliza unajua sasa Kenya unajua pia economy ya Kenya ina grow.
So in the next few years watu watakuwa wanunua ndege. Hata maybe next in 5 years utakuja kuniambia nikuzie ndege. So hiyo ni field nyingine ambayo ndio nataka pia unataka kuingia kwenye biashara. Nataka kuingia katika biashara ya kusosia watu mandege, hizo kulis, hizo vitu, hizo ni vitu ambavyo tungetaka kuexpand in future. Ni vizuri ujue kuiendesha. Tunafanyia road test. Shukrani sana kwa kuja Khalif. Yes. We wish you all the best. Maybe tell people where they can reach out to you on social media. Unaweza nipata social media, page yangu personal ni Khalif Kairo, na pia ukitaka kununua gari, kampuni yangu inaitwa Kai and Karo. Website ni kaiandkaro.com. Enda pale kwenye website kaiandkaro.com, magari ni mengi. Tumepost over 800 vehicles. Na hiyo magari pia ukitaka kuziwa pia tunakuzia gari. Unaleta gari yako kwenye showroom, tunaipiga picha, tunafanya assessment, tunaangalia documents, tuna upload online, tunakutafutia soko na tunakuuzia. Tunakulipa pesa yako wewe. All right, thank you so much. Tuko mbele pamoja.